Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo lang yung subscribe button at notification bell kung gusto mong ma-update sa mga latest video ko. So, are you tired of receiving tons and tons of emails in your inbox every day? Well, I will show you first how to automatically label messages in your inbox para lang kayong gumagawa ng folder on your desktop, guys. Then second, how to filter emails from specific senders. Kung ayaw mo makita yung ibang emails, pwede mo po siyang iset to transfer directly to its special location and check for it later on. So, let's start. As you can see, I have here 27 emails in my inbox. So let's say I will make Cora Digest all together in one folder, or as we term it here in Gmail, it's called label. So click mo lang guys yung gusto mong email na lagyan ng label, and then look for this icon labels and click. Kung wala pa dun sa mga list na suggested labels yung gusto mong ipangalan dun sa label na ilalagay mo, you can create new. So type mo lang. So for example, I want the name Cora Thez. Then click create new. Then create. So as you can see, meron na po siyang kulay gray, and then yung label na Cora Digest. So, gusto ko mag-stand out yung label niya. So, I will go to this left-hand part of my menu, and then as you can see, andun na po yung Cora Digest. Then, click lang natin yung three dots. So, we have bunch of options na pwede natin magamit dito na nakikita nyo. So, but we will go here in labeling colors. I will choose green. So, ayan guys, nakita nyo, nag-stand out na yung label for Cora Digest na ginawa natin. So, gusto kong idagdag tayong iba. So, I will just click. Labels button and select Cora Digest. So, ayan na siya guys. And then, the next step, gusto ko siyang mawala dito sa inbox ko. At gusto ko sa mga susunod na email na ma-receive ko galing dito kay Cora Digest, hindi na siya dadaan sa inbox. So, ito na yung gagawin nating filtering. So, later on, pwede natin siyang i-check. So, click lang natin pili ka lang ng isa guys, ng isang email. And then, dito sa 3 dots, which is for more, just select filter messages like this. And then, so nakikita nyo guys, meron ditong from. So, from the sender to subject, yung mga keyword, or has the words, or doesn't have, or yung mga may attachment. So, yun yung pwede nyong gamitin para mag-filter kayo nung selected emails na gusto nyo. So, for this, ang aking gagawin category or ang aking pinaka-keyword is yung kanyang
email address which is from the sender. So just click create filter. So yun nga guys, gusto ko siyang i-archive. So kasi ayoko siyang makita sa inbox. So I'll just tick this box. And then, kung halimbawa hindi ko siya nalagyan pa ng label guys, you can tick this box and choose what label. Yan. So since nalagyan ko na siya, skip natin yan. And then, hindi ko naman siya i-delete. So I will go over here. So, para ma-filter din yung mga may katulad na word or content from that particular email. So, after that, click create filter. So, as we go here in our inbox, kanina guys, 45 yung emails na nakita nyo, right? So, ayan, wala na siya. I mean, andito na siya guys sa label na nilagyan natin kanina. So, yung 27 yung emails ko kanina, nabawasan na siya. So, yung inbox ko is naging 10 na lang. Kasi, yung ginawa kong folder, which is for Quora Digest, na nilabelan natin, nandito na siya pumasok. So, ayan na sila magkakasama. So, ganun guys. So, kung halimbawa, gawa pa tayo ng isa, for example, /dot. So, click nyo lang yung 3 dots, and then, filter your messages like this. So, ayun. Kung halimbawa, gusto nyo naman, unique. So, lahat ng may word ng /dot na marireceive nyo in the future, mapunta dito sa filter na gagawin nyo. So, may screen na siya. Hindi na siya pupunta pa dun sa inbox. So, pwede nyo itong i-remove. And then, create filter. So, skip the inbox and then choose label. Since wala pa siyang label, we can have new one. And create. And then, so meron pa daw 3 matching conversation. So, click natin yan para makasama siya yun, guys. Create filter. So, as we go back here in our inbox, wala na siya. Wala na guys yung /dot emails ko. So, andito na siya. Then, I want to color it red. So, ayan. If ever guys na dumating yung mga emails na nandito, so yung mga bagong emails, makikita nyo dyan yung kung ilan yung emails na hindi nyo pa nabasa. So, click lang natin to para lang makita nyo. So, I will undo this one. And then, so ayun na siya guys. So, nakita nyo, merong 3 emails na na-receive kayo na hindi nyo pa na-open. So, try lang ako ng isa para dito naman sa inbox. Kung halimbawa, gusto nyo siyang manatili sa inbox, pero gusto nyo lagyan ng proper labeling para mas organize siyang tignan. Okay, fill sa lakuan, then label it. So, depende guys yung ilalagay yung label. Meron kasi pwedeng mga i-ano nyo siya, i-generalize nyo siya. Kung newsletter yan, so, ang gawin yung label, newsletter. So, lahat ng mapupunta doon na i-filter nyo, doon siya mag-a-arrive sa label na ginawa nyo. Then, gawin din natin siya ng label.
screen recorder. Oops, sorry. So, kung halimbawa nagkamali tulad dito guys, pwede nyo nyong i-delete yung nalagay na label. So, click nyo lang yung label and then i-uncheck nyo lang po itong part na yan. So, dun na lang siya mapupunta sa Reddit. So, ayan. So, I will change the color here. Blue. And then, this orange. The other one, color. And then, this. So, that's it. So, if you find this video helpful, please consider subscribing and see you on my next video. God bless everyone!